Hey everyone, it's Angelica Rubio, representative for District 35, and this is my legislative update for the day. It's Friday, and I actually look like I'm getting healthier, don't I? Anyways, today was a really good day. My working families tax credit was going to be, they were going to try to hear it again in Tax and Rev, in Committee for Taxation and Revenue. But it was rolled over again until Monday, so crossing my fingers that I'll get to present on that Monday. Basically, it raises the current working families tax credit from 10% to 20%, and we pay for it by basically sending back capital gains to before 2003. So we think it's a pretty good deal. It pays for itself. There might be issues in terms of whether or not 20% is something that maybe the capital gains aren't worth as much, that maybe 20% won't cover the 20%. So we'll debate that, I guess, on Monday. After that, today was African American Day, where we celebrated our African American community. I didn't realize until our speaker came and spoke that we are the only state legislature in the entire country that actually honors African Americans at their legislature and has a whole day for that, which I thought was pretty cool. So, I mean, as a state, we are leading the way in a lot of things, and I think that was great. Our speaker did speak a lot about the accomplishments of many in our Black community and what we can do in the future. And there was one specific speaker, Reverend Smith, and I can't remember exactly where he was, but he raised a lot of tension in the room because he talked a lot about exclusion and challenging us in terms of when will we do the right thing by being more inclusive. And I thought that piece was very powerful because it was towards the end. It had been a couple hours from hearing other speakers, and he was towards the end, and I don't really think that people were expecting some of the words that he said, but if you can find it anywhere, you should, because what he said I thought was really important, especially because of what we've been hearing a lot and seeing a lot in the last few years related to Black lives and the issue around policing and things like that. And so definitely check that out. We had committee this afternoon for labor and economic development, and it was 3 bills. The first bill we voted on was related to CDFIs, which would provide outlets for consumer outlets for low-income and people of color, particularly in rural areas, where credit unions do a really good job of of providing access to banking opportunities. This bill would expand that through the Economic Development Department. I voted for it. I think it was a good idea, and so we'll see what happens. It's very much related to what's happening with the state bank situation, and we actually had a conversation about that afterwards, thinking that maybe there was a way to maybe put those two together, not put them together, but have conversations between the two sponsors to see how they can align some of those ideas. The other 2 bills, one was a really cool bill related to strategic planning within our state education system and creating a task force of rural and urban schools and people within different parts of the community and professions to be part of this task force to do strategic planning for our education. And so I voted yes for that. And the last bill was related to agriculture, and I'm trying to look for my notes on here because it was introduced by Representative Small, and I thought it was a really good bill, but it's related to there's so many things that we do in agriculture here in our state, except that we export all the processing of a lot of this stuff outside. So we make this wine,
We make this really great wine. We make this really great salsa. We get all of this stuff that we do through our ag, but then we export it out instead of doing a lot of this stuff inside. And so how do we generate economic development through the use of our ag, but in a very new and modern way, and still holding on to some of the fundamentals of agriculture? And so that basically, it's within our system where it just adds agriculture, because agriculture, and I believe it was on for LEDA, so for the local economic development, local economic development funds that we give to businesses so that they can create local jobs, that agriculture wasn't included in that. And so we essentially did that today. It was a really quick but also really important fix. Other than that, I mean, today is the end of the week. I don't have committee tomorrow. I know some people are going to be meeting in committee, but we'll be back on Monday, and we'll actually be meeting. We're going to have floor sessions in the mornings and in the evenings. So this is where things are going to start to pick up. So I'll be able to give you all an update then. For now, have a great weekend, and I will talk to you all soon. Good night. Hola, soy Angélica Rubio, soy representante del Distrito 35 y ahora me siento mucho más mejor. No sé si han visto los videos últimamente, pero pues he estado un poco enferma, pero ahora me siento mucho más mejor. Y ojalá que ya lo último de este resfrío. Ahora fue un día muy ocupado, pero muy bueno. Esta mañana mi primer bill iba a estar oído en comité, en tasación, en el comité de tasación y revenues. Pero es para aumentar el crédito para familias que trabajan. Cada vez que uno va a agarrar sus impuestos hechos, si usted hace un ingreso y trabaja, puede pedir por este crédito si usted califica. Siempre este crédito les ayuda a las personas de bajos recursos y familias. Perdón, y pues eso lo quiero subir de 10% a 20%. Pero para pagar por ese 10% vamos a estar quitándoles créditos a personas que hacen más de $100,000. Y para mí se me hace que es un buen intercambio. No se oyó ese bill ahora. Espero que, ojalá que para el lunes en la mañana. Pero ahora fue también el día que celebramos la comunidad afroamericana, y fue algo muy emocional, porque yo nunca supe que somos el único legislatura en todo el estado, en todo el país, que celebra el día que celebran, tienen un día solamente para celebrar a la comunidad afroamericana, y eso se me hizo muy, muy bueno. Especialmente con todo lo que ha estado pasando estos últimos años, con muchos de nuestros jóvenes afroamericanos que pues han estado pues con el racismo y cayendo a muertes racistas. Y pues vi a un señor, un pastor Smith, que habló muy bien al final. Yo creo nadie esperaba las palabras que iba a decir, pero habló mucho de cómo nuestra administración ha sido muy exclusivo, no incluyendo a la comunidad afroamericana en la administración, y fue algo muy poderoso. Y pues me gustó mucho que pudo hablar de eso. Después tuvimos comité, votamos en 3 biles. Era el Comité de Labor y Desarrollo Económico. El primer bill era para
a poner un programa entre el programa del desarrollo económico para asistir a comunidades en lugares rurales en donde no hay mucho acceso como a bancos o a uniones de crédito, y esto les ayudaría para hacer eso. Y pues yo voté por eso porque se me hace que es muy importante. La segunda cosa fue hay muchos que están trabajando en la educación alrededor del estado y sienten que no hay no se planea mucho con la estrategia, que solamente pues cada escuela se están yendo por su lado, pero este bill va a crear un grupo de representantes de escuelas chicas y grandes y de diferentes partes de la educación y de negocios para comenzar a planear estratégicamente para el futuro. Y ojalá, yo voté por eso también, se me hizo muy buena idea. Lo último, lo que me gustó fue un bill que fue representado por Nathan Small, que representa el norte de Las Cruces y Hatch, y habla de la agricultura. Ahorita, cuando les damos, hay un nivel de dinero del Estado que les damos a el desarrollo económico para negocios locales o que quieren hacer negocios locales. Pero la cosa es que no se incluye negocios agriculturas, y el bill del representante Small va a incluir eso. Y eso es muy, muy importante porque nosotros en Nuevo México criamos chile y buenos vinos y todo, pero siempre lo estamos mandando para fuera del estado, pero no hacemos el trabajo para hacerlo. No nomás hacerlo aquí, pero hacer el negocio para paquetarlo, no sé, package todo aquí. Y pues eso nos va a ayudar para seguir adelante con nuestra agricultura, que es muy importante para nuestro estado, pero hacerlo en un modo más moderno que también nos va a ayudar a agarrar más trabajos, tener más trabajos. Solo que eso fue mi día. Ojalá que para la semana que entre ya vamos a comenzar a juntarnos en la mañana a debatir, pero también en las noches, y luego el comité, solo que ya son los últimos 30 días, solo que ya es cuando se van a comenzar a ir mucho más rápido. Pero yo les dejo saber cómo está pasando todo, y por ahorita que pasen para que pasen un buen fin de semana, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.